Здорово-здорово, дорогие друзья! Добро пожаловать на продолжение по прохождению сюжетки RoboCop'а. И перед тем, как продолжим, я тут в настройках, копался и нашел вот такую прикольную хрень, я не знаю, как я ее пропустил, то есть можно поменять облики, то есть вот у нас есть RoboCop, второй версии, такой, я не знаю, какой-то более матовый, что ли, и есть, вот такой вот поврежденный. Оп. Блин, прикольно, конечно, смотрится, но можно, конечно, и в классическом поиграть. Еще можно с пистолетом поиграться так. Полностью черная версия пистолета. Прикольная тема. Так, и там еще есть... Вот еще надо, вот он, прототип. Чем отличается? О, прикольно, кстати. Но я бы во всем, конечно, классическом бы бегал. Поэтому давайте просто все вернем. Во. Красота, красота. Ну все, погнали, Продолжаем с вами проходить сюжеточку. Всем приятного аппетита, кто кушает. Всем приятного просмотра. Погнали. О, замечательно, мы с вами на месте. Так, погоди. Так, последний выход Пепла, новенький. Киев встречается с Пеплом на старой скотобойне. Это территория горячих голов. Что произойдет после концерта Пепла? Отправляйтесь на старую скотобойню и арестуйте их обоих. Отлично. Так, здесь у нас каких-то плат нет. Скилл-поинтов, как я понимаю, у нас тоже нету. А доп. Задания... Доп. Заданий у нас тоже, к сожалению, нету. Ну, все, погнали, получается. He is the type who likes to mix things up. We shall have to see. Скоро узнаем, да. Так. Это улики. Не знаю, то есть для чего их собирать. Для меня, то есть это как-то загадка, что ли. Ну-ка. Ну да. Ну, то есть, было бы логично, это просто бы капало бы нам общая экспа, а не просто. Вот типа у меня нет задания. Какой вообще смысл их собирать? То есть я за это вообще ничего не получаю. То есть, если есть задание, где дается экспа, окей, это, конечно, можно пособирать. Но просто так, то есть, не знаю, ноль стимула как будто. Прям очень странно, очень странно. Почему так сделали, не совсем понятно. Откроешь дверцу? О, спасибо. Пойдем, спасибо. А то я не мог. Есть такое. Так, наркота у нас тут дрягается. Это одежда. Опять наркотики. Так, что у нас здесь происходит-то? Вроде ничего. Так. Какой-то новый король у нас. Так, похоже, что мы наблюдаем рождение новой наркоимперии. Хотя Кейн, наркобарон и создатель Ньюка, мертвый и потерял былую популярность, наркофабрики продолжают работать. Ньюк продолжает разрушать улицы Детройта, и кажется, будто Кейну нашлась замена. Вопрос в том, кто занял трон наркобарона, и как будут с этим справляться... Ой, как будут с этим справляться, полиция и городские власти. Кто вы меня читать научил? Shouldn't there be a big line in here? Regardless of his vocal abilities, I still want to see him sing. Реально скотобойня ведь. И здесь у нас... Идем потихонечку. Так, тут вроде должен быть концерт. Maybe your informer was right after all. Gherkin, was it? Pickles. Пиклс. Странно, если там концерт, почему так тихо? Yes, I definitely hear some commotion on the other side. Let's have a look, shall we? Oh shit! Pigs on our lab! А, это С. Понял. Justice never sleeps. Так, все, ты главное не вылезай, я сейчас все сделаю. Им пиздец. Такое-то. Все равно сенса большая. Так. О! Ой-ой-ой. Смачный хедшотик залетел. Operator, this is Lewis. Me and Murphy discovered a Torchhead's nuke lab at the old slaughterhouse. Multiple subjects were neutralized, but there are still active threats in the vicinity, gang leader included. Requesting backup. Так, ну вроде ничего нет. Пойдем.
Блин, мне так нравятся игры, когда у тебя напарник не бесполезный. I'm going to call this probable cause. No need for a warrant. They're all yours, partner. Probable cause confirmed. Где еще? А? Так, где вражина? Ага. Ой-ой-ой-ой! Расщепились на атомы молодые люди. А как он сквозь стену стреляет? Да ладно. Умри ты уже. Алло. Что ж ты будешь делать-то? Наконец-то. Ядрить. Кто еще? Еще что ли кто-то остался? Ну иди сюда. Ой. Не фартануло тебе. Блин, ну... Конечно, вот это немного прискорбно, что они стреляют через стены. И гранаты кидают, собственно, тоже через стены. Ну да ладно. Ну да ладно. Так, здесь сейф. Оп. Оп. Блин, где-то еще должна быть записка. Вообще смысл эти сейфы открывать? Вообще не понимаю. Блин, стоит искать этот код? Или... Да и, наверное, наплевать, да и похрен. Вообще не вижу, так сказать, особого смысла. Погнали. Что у нас здесь? Это она. Ну, пойдем. Что такое? Опа. Блин, да что ж ты прыгать-то не умеешь, а? Как жить-то? Так. Пилка есть. Драгоценности. Так, вот это берем с собой. Что это за, блин, бочка, я что-то, походу, цепанул. Так. Лежи здесь. Ладно, поближе пойдем. Лежи. You'll make a fine trophy. Попуща. You okay there, Murphy? Behind you! Up you get, big man. They're closing in on us. Встаю, встаю. Так, а ну пусти меня. Сейчас я их... А, шахидец. I'm invincible! Че вообще дурак? Ой-ой-ой, хорошо. Вы мне... It's gonna go boom! Так. Там всего двое, не хочу нажимать по чипу. Ну, кстати, даже сам регенится. Замечательно. Так. Let's split up. You clear this floor. I'll check upstairs. Lewis, wait! Don't worry, partner. We'll stay in contact. Угу. Замечательно. Так, сейчас смотримся, что у нас тут есть. Какая-то хрень имеется.
Что это такое? Ник банды обнаружен. Выкидываем. Здесь. Так, ну ладно. Ой-то, господи, не там нажал. Штуки берем. И деньги, наркота. Короче, ладно, ничего ценного. К сожалению. Идем дальше. Так, можно уже, наверное, и дробовичок в ход пустить, хотя уже тут, походу, все сдохли. А, не, ладно. Так. Шел отсюда. О, ой, найс фриз. Да иду я. Так. Ходим. Подходим и заходим. Без авторских прав, надеюсь я. Decided to join us. Now the real show is about to go down. If you're a real torchhead, shoot that motherfucking tin can till it fucking rattles. And I'll take this opportunity to moisturize these golden vocal cords. But stay right there, everybody. Нормально. Всех своих убил, а сам ушел. Так, ну пойдем. Легко. Погнали. Ну как, бегать-то мы, правда, не можем. О, хилка есть. Так, секундочку. Все. В каком шандарахнулись, можно идти дальше. Тут у вас? Ни хера нет. Ползем. Дадим ему добраться. Сейчас доберемся. Ты, блядь, не переживай. Где? Наркотики-то взял, не взял? О, контейнер. Я какие-то вот эти чипы нахожу, а что с ними делать, я вообще не представляю. Ты где, козел? А дальше никуда идти, там стенка. Stay the fuck away! You can't touch me! I do business with the new guy! You seem to know a lot about him. You're not getting anything out of me! Do you know how many cops I've killed? I ain't scared of you. Besides, I'm pumped up with nuke like a freaking power plant! Then get ready for a meltdown. А его никак не задержать? If you think you're gonna get... That's quite a grip you got there. Так. Что с ним делать-то? Блин, а если я его брошу, он же не сдох? Блин, бля, я боюсь его бросать, а не дай бог он сдохнет. Бля, куда тебя кинуть-то, ядрить? Ну ладно, в колонке полетишь. Is that supposed to scare me? Not a single scratch. Чё? Knock yourself out. That's not even mine. Так, погоди. Ща. Hey, that stuff doesn't come cheap. No,
That was the only thing in my collection that I didn't steal. Так, о. Fucking hate you. Every pig in Detroit is dead. That's enough. I'll talk. Бля, я просто боялся, когда я его кину, что я могу его Lewis, убить. I have Soot. He is ready to give me his statement about the new guy. Wouldn't you rather hear it from the man himself? Where is Officer Lewis? She's outside, right next to me. We're having a nice citizen-officer chat. Why don't you take my rising star and join us, so we can exchange partners? Угу. Эва как. Hey, what the hell are you doing now? Так, а ну заткнись. The new guy is here. You are coming with me. Can you even feel the fear? Because you should be crapping in your pants right now. You have stepped into a big freaking mess. Cleaning up. That was an awesome concert. If it wasn't for you, they would have never have guessed it was all on playback. Нифига. Больше IP поменялся как. I take nuke. Everywhere. Не хочу я его слушать. Не, почему тут, как в Red Dead Redemption, нельзя ему по башке тюкнуть, чтобы он уже свой рот закрыл? Can we swap sides? Это было удобно. Чё за... Кто-то меня током херачит. За что? What are we stopping for? Huh? Is your battery drained or something? Нихуя себе. Пойдем. Да там немного бесконечный коридор был, нормально. Me and your partner here are growing impatient. Why don't you hurry up? Сейчас я ползу. Небольшая, так сказать, задержка произошла. Ай. What's wrong? Piggy scared of a meat hook? Lewis, I'm all right, Murphy. drop your weapon. You are under arrest. I don't think you're reading this situation correctly. Thanks for the ride, big guy. It's the new guy in town. Welcome to Detroit. I assume you've seen our little TV spot. Short and sweet. You know the first rule of show business and drug dealing, right? Leave them wanting more. That's a rider you got there. Murphy? Something wrong, cop. Hey, so, I think it's time to get back to business. You fucking idiot. Your stupid stunt put a spotlight on me. Oh, you want to talk business? Here's a free lesson. You never, ever fuck with the money. Это было очевидно, что он его убьет. I don't think so. Murphy, what's happening? Now that we've got that out of the way, let me introduce myself. My name is Wendell Antonowski. I believe you've met my brother before. My brother really did a number on you, didn't he? But thanks to him, you've been given this great opportunity. What the fuck are you doing to him? There are people who would do anything to be in your position, to have your abilities, and yet you attach yourself to something that is the weakest in you, to the part that's still human. Imagine the pristine life you could lead without the things that limit you. Murphy, don't let him get inside your head! Like her. No attachments, no leverage. I admit, when I first heard that you were the reason my idiot brother was dead, I was furious. But then I got to thinking, why would I let anyone have such power over me? So I let it go.
And now, I'm here to help you do the same. This is not an act of revenge. This is a gift. Fuck you, scumbag! Lewis! Да. Ну, такое. Ну, как я понимаю, у него же Директива 4 сработала, да? Из-за которой он не может трогать корпоратов. За Льюис еще обидно. Another fucking glitch. What a shit show. Everything's ready. Switch him back on already. Lewis! Whoa, Robo. Calm down. He'll tear the equipment apart. Wendell Antonowski ran away and Lewis is in the hospital. What did you do? Just stand there and watch it as it happened? I want to see her. She's in surgery as we speak, so that's not gonna happen. Instead, you're gonna go through with your psych evaluation. Let me go! The old man wasn't happy that I let you skip your first session and was adamant that I make sure you attend this one. Especially since the problem of you malfunctioning has obviously persisted. So, Doctor, do your thing. What? Now? He's in no shape to be examined. I'm afraid that I must insist. This is highly unprofessional. I need to apprehend Wendell. I don't think you understand your options, Shiny. In that you don't have any. You either comply or you'll be dismantled. I'm only really rooting for one of these options. Very well. Doctor? If this is supposed to resemble a therapy session in any way, I need everyone that isn't my client to leave. That is not negotiable. And is it necessary to have him restrained? That's for your safety. What if he loses control? Exactly. If anything goes wrong, just use this reset button. One press, and he goes back to La La Land. Okay, let's leave the good doctor to work. And Robo, see me after this is over. I'm sorry it has to look like this. Are you at least sitting comfortably enough to have this conversation? Ну, чё, роботом притворимся или как? Да мне кажется, наверное... Я вообще не знаю, есть ли тут какой-то либо... Ну, то есть в плане выбора, да, есть какая-то там вариативность каких-нибудь, не знаю, там концовок или каких-нибудь разветвлений сюжета. Мне почему-то кажется, игра просто туполинейная. Хрен его знает. Ну, давайте я, наверное, буду просто дефолтным роботом. My directives tell me to uphold the law, not to sit idly by. And I'm here to help you do that without any unwanted complications. I understand this is not an ideal situation, and this is probably the last place you want to be right now. I'm not the only one unwilling to be here. Your heart rate is above 120 BPM. You're equipped with a heart rate monitor? I imagine it comes in handy in your line of work. It does. I agree this whole thing is happening rather fast, but we are both professionals at helping others. So how about we start again? My name is Dr. Olivia Blanche. Naturally, I've heard people refer to you by different names, but I'm curious to hear which one you prefer. RoboCop is the name I was given. If that is what you prefer, then RoboCop it is. I've worked with many police officers that have gone through traumatic experiences, but I think we can both agree that you are no ordinary police officer. How do you see your situation? I am a machine, built using OCP's finest technology with the brain of a fallen officer, Alex Murphy. The best money can buy, from what I hear. But that's something that I've already learned from the reports.
What I would much rather hear is how do you perceive yourself? Perceive? Yes. See, what I found immensely helpful in working with my patients is transparency. In order to help each other, we need to be able to see each other fully. То есть никакой конфиденциальности, да, не может идти речи, потому что нас записывает камера, да. А потом этот, так сказать, допрос просто, ну, посмотрят люди из корпорации, поэтому... Так. Так. Do not say I did not warn you. Consider me warned. Now that you see me the way I am, do you wish to push the reset button? Your heart rate remains high. No. Not at all. It's actually my secret that is making me nervous, not yours. You're not the only one here with prosthetic body parts. This hand. You must have wondered what happened. Some time ago, I was a victim Мне of a похуй. crime. A thief broke into my house. He made a lot of noise, and my neighbors called the police. And Ed 209 reacted to the call and mistakenly recognized me as a threat. My hand was red mist moments later. Since that day, I have become, let's say, a little leery of machines. Do you fear us? I fear the unpredictability that machines bring with them. So when I heard there was a chance to contribute to the research on the stability of OCP's mechanical units, I jumped at the opportunity. I hope you don't find it unprofessional. Getting that off my chest made me feel a bit better. How about you check my pulse now? It has dropped below 120 BPM. You see, I don't just impose things onto my clients. I practice what I preach because it seems to work. I think that makes for a very promising start. Thank you, RoboCop. Так. Ну то есть я где-то 2 топ-задания просрал, да? То есть еще где-то был дешевый дилер, и кто убил Кейси Кармел. Блин, ну вот это обидно, кстати, что допы скипнулись. Допы не... Ну, то есть они не ужасные, они просто неплохие, да. Какое-то предупреждение Морриса обнаружено. Попи. Блин, блять, обидно, что дупы реально не обозначаются на карте. Я бы их выполнил обязательно. Блин, а так... Блин, с гуглом, наверное, неохота играть, да? Чтобы себе ничего не спойлерить. Да погоди, отстаньте от меня. Да. Так, 3 скиллпоинта, да? Подсвечивает хорошие варианты в диалогах. Так, надо мне не нравится. Такое пока. Я бы вот это покачал. О. Так, что у тебя тут? Что это? I know that OCP can be a real pain in the ass, but this might change your mind a bit. We've been working behind the scenes on giving your sidearm the treatment it deserves. The Auto 9 can now be equipped with a motherboard. Once the motherboard is in, you'll be able to mount a number of processors on it. Each processor can vastly improve your aim, damage, or stability. See for yourself. Так, наконец-то можно оружие грейдить. Так, вставьте чип пустой разъем материнской платы. У чипов разные типы соединений и уровни усиления. Так. Окей.
Так, и что это? Так, и чё? Что это такое? Автоматический режим. М. М. Если я просто наверх нажму. Где есть такая штука? Штучка. А что такое ухудшение 5%? Угу. Я сюда любую, что ли, можно ставить? Нет. Должна быть с ячейкой вниз, да? Есть что-нибудь? Ну, вот такая есть. Так, теперь сюда, да? Тройничок такой. Типа такого? Так, такой себе, да? Мне надо просто вниз. Вот так вот, что ли? Так, это что такое увеличивает кровавость спецэффектов? Прикольно. Так, мне надо что? Вот такой мне надо? Оп. Хорошо. Погоди, а как вот здесь вот сделать, чтобы получить пробитие брони? Это что такое ухудшение? Так, стоять. Так, блин, тут Т-образные соединения. Ну, то есть я все равно получу ухудшение 5%, да? Как бы я этого не хотел. Ну, получается, что так. И тогда... мне, получается, тогда нужен максимальный урон. Такой, что ли, получается? 15, 12. Так, это нам не подходит. В сути, нам тоже не подходит. Ну, получается, как-то так. Как-то так. Погоди, а это что такое? Плата, блядь. В смысле? Что это такое? Погоди. А внизу? Или что, или это... А, а, Господи, ядрить, ладно, все, понял. Be on the lookout. There's OCP tech in everything. You wouldn't believe how many useful processors can be salvaged from old devices. Okay, that's it from me. Becker wants to see you. He's taken over Reed's office. Say what you want about the man, but that takes guts. Так, ну все, давай. Тебе поке, получается. Ой, ну перед этой докторшей я точно буду отыгрывать этого пожилого робота. Not yet, but she's been through worse. Don't think too much about it. А у нас... То есть мы это теперь можем в любой момент, по сути, менять, да? Угу, понял. Ну пойдем, пошатаемся по полицейскому участку. Еще. Братья в синем, так. Окей. Так, что здесь? О, надо помочь? Блин, не надо. Вот что. Magnavolt commercials are not kidding when they say lethal response. What do you mean?
Once a week, Mark has to call the cops to collect the body of a dead burglar from his front yard. Так, ну ладно, походу ничего нет. Идем, получается. Hey, Murphy, do you have a minute? Кстати, Льюис, ну давай. Did you say Lewis? Yeah. Me and a bunch of guys decided to sign this get well card for her. I figured that you'd want to sign it as well. A get well card? Yeah, I know it's just that we want to let her know we're with her. I am sure she will appreciate that. Thanks, Murphy. I knew you'd understand. Actually, there are a few signatures that we still need. Could you ask them? I think I need a break. To start, Kowalski is hiding somewhere in the lobby. Understood. Understood. Сейчас все сделаем. Так. Следующий. Угу. Нажрался и спит. Ой, ну и что у тебя произошло? Oh, I didn't see you there, Murphy. What are you doing here, officer? Nothing much, just trying to collect my thoughts. Would you sign the get well card for Lewis? I am supposed to get it signed and then pass it on to another officer. Yeah, sure thing. That's a great idea. There you go. Signed. But could you pass it along to another officer? I think I'd like to stay here for a little bit longer. Understandable. Take your time. Thanks, Murphy. Kurtz hasn't signed it yet. He was in the locker room last time I saw him. Понял, пойдем. Так. I am looking for Officer Kurtz. He's in the shower. Actually, he's been in there for half Понял. an hour. Козел, а ну вылезай из душа. My heat signature recognizes that the water is cold. Is everything all right, Officer Kurtz? Oh, you talking to me? Yeah, I guess I stayed here longer than I anticipated. I have a card to sign. It is for Lewis. I'd love to sign it, but I don't want to get it wet. Could you grab my towel for me? Yellow one. It should be by my locker. Okay. Окей. Господи. Господи, разносчик полотенцев, блин, ядрёна вошь. На тебе твое полотенце. На. There you go. Thanks. Just give me a minute. There, signed. I think that it's beautiful what you're doing. You are shivering. Yeah, I was lost in my thoughts. Didn't notice that I used up all the hot water. Thinking about Lewis. Yeah, but I can't imagine what you're thinking. She's your partner. Speaking of partner, I see that O'Neill hasn't signed a card yet. Be a good guy and get it to her, okay? She's at the range. She'll yell at me if she finds out there was a card for Lewis and she didn't get to sign it. I will make sure that happens. Пошли до тира. Так, ага. Разрешите, пропустите. О, закрыли, кстати, камеру-то. Только тут уже больше никого нет. Эй, привет. Да. Подписывай. Is everything all right? I think my service weapon ain't calibrated right. I could perform a check for you. Yeah. Okay. Give it a go. I guess you don't have any problems with it.
Нормальная пушка, чего не нравится. Все, последние 8 пулек. Ну, давайте, выезжайте. Ага. Все. Ну, это уже мое оружие. Your service weapon is calibrated correctly. Yeah, I guess so. What is the matter? I can't lie. I wanted to come here and blow off some steam, but my hands are shaking thinking about Lewis. Officer. It's just that if it happened to you, it could have happened to any one of us. Lewis is one tough cookie. She'll pull through, I'm sure of it. But I'm not so sure I could say the same thing about my partner. I'm sorry. I didn't mean to make it about me. It is difficult. Is there anything I can do for you? You can sign this get well card for Lewis. Sure thing. There you go. Almost everyone's already here. That says a lot about her impact on all of us. There's only one person missing, Sergeant Reed. He's in the garage. Пойдем до гаража, прогуляемся. Так. Murphy, do you have a minute? Давай. I noticed you running around the precinct. I am collecting signatures on a get well card for Lewis. I know. That's what I wanted to talk to you about. I ride everyone hard, and they probably see me as a drill sergeant. And maybe they think that I do it because I don't care. But I do care for each and every one of you. And what I'm trying to say is that I'd like to sign that card, if you let me. We are a family. You should sign it. Everyone's here already. Lewis, she made an impact. We've got to get the ones that did that to her. Я не подписал. That is my intention. Right. Keep the card. She should get it from you. Thank you, Murphy. Так, шо? Так. Еще тут надо кому-нибудь помочь. Или все? Сейчас тут на бездаре поглядим быстренько. Так, ничего не надо. Да, вроде ничего. Так. Тут. Суть ни хрена не происходит. Дает. Вы что делаете? Ни хрена полезного получается, да? Ну, как я понимаю, на этом все, наверное, в полицейском участке, да? Ну, ладно, пойдем. Thank you for this opportunity, Mr. Becker. You are very determined. I must have seen your application like 20 times. I assumed they were getting lost in the mail. That didn't stop you, did it? You're persistent and capable, too. Highest marks on all the written tests. Pretty much an ideal candidate. Aside from the fact that you don't meet any of the physical requirements, that's actually remarkable. Short stuff. Unfortunately, sir. Why is being a cop so important to you? My father was a police officer, and his father was one too. A police family, huh? It must be heartbreaking not to be able to continue a family tradition. You know, I have the power to look the other way and make you a cop despite your shortcomings. In exchange, I only ask for one thing. Your complete loyalty. And maybe a touch of gratitude as well. Will I still get a badge? Like a proper police officer? Badge? Oh yeah, sure. Then Officer Washington is reporting for duty. Good. There you go, young'un. Is that blood?
We don't make a badge for every new officer. We just reassign the old ones after cops retire. Or die. RoboCop. I'm a big fan. That's great, because you'll be spending a lot of time together. Meaning? Aside from his regular dispatch duty, Officer Washington will become your personal overseer. Overseer? Yes, you will report to me on his every action. Hopefully that will prevent him from continuing to tarnish his already murky reputation. His recent behavior casts a shadow on OCP, and we can't have that. That's a lot of responsibility for a rookie. Every other cop refused this post. But you won't. You wouldn't jeopardize your career, right? No, sir. I would like to proceed with my investigation, now that we know that the new guy is Wendell Antonowski. Was he even listening to anything I've been saying? Absolutely fucking not. You're off the case. Actually, you're off all cases. There's a bunch of documents that need archiving in the records room. That's your priority now. Understood. Now go. I'll tell Achilles about what's what in this godforsaken place. Понятно. Ulysses, sir. Пойдем в архив. Так, она вниз, да? Окей. Так, сюда, сюда. На месте. Hi, Murphy. I was told you'd come to help me. This is exciting. I don't get many visitors here. What seems to be the problem? Mr. Becker wants you to do some maintenance work, so, please scan the servers, see if they're operating properly. I'm sure they are, but he insisted I found a job here for you. Yeah, I wish I had something more exciting for you to do, since for me, this is where all the action happens. Explain. With this wealth of information at your fingertips, this records room should be a real hotbed of activity. Others don't seem to know how fun it is to dig through all this stuff. You can play a real-life detective here. Officer Cecil, you are a detective. Yeah, but mostly just a paper pusher. So, if one wanted to find out the whereabouts of a particular criminal, what would one do? That's easy. Just check the computer in the back. Type in who you're looking for and see if there are any matches. Just remember to scan the servers at some point. Mr. Becker will blow his top if I don't make sure you checked him. Good as new. Как он новенький. Working perfectly. Perfect working condition. Так, чем? I am detecting a malfunction. Huh? That doesn't seem right. This server is compromised. Good thing you noticed it. It could lead to the loss of important data. I'll make sure Mr. Becker knows what a tremendous job you did here. I'm telling you, this is incredible. Just type in your search. Нифига. Жесть. Так. Угу, хорошо. Доступен. Блин, эти по радужке. Понятно. За данных. Опа. Так, секунду. Ну ладно. Принадлежность. Что это такое? Ну ладно. Ну прикольно, что можно всех полицейских посмотреть. He's never been charged? Well, that's hard to believe. There's a neat feature you can try. See who attempted to access his file before you did. Maybe that'll help us. Officer Briggs. Briggs? That must be the last lead that he checked before going missing. So his case led him to the Street Vultures territory?
Получается, туда мы и наведаемся. Maybe those two cases are connected after all. I'll have to report this to Sergeant Reed. And I am on my way. There's nothing I can say to stop you, is there? No. Well, then instead I'll say, go kick ass for Lewis. О, меня еще и отпустили. Все. Ну как отпустили? Мы, конечно, в самоволку отправляемся. Да ладно. To be on guard. OCP is trying to smuggle more of their staff into our ranks. You're right. Сейчас я быстренько еще посмотрю. Вот это тут сидит. О, надеюсь, здесь, короче, больше допов нету никаких. Погнали. Вон из полицейского участка. Так, покинуть зону. Окей. Ah, RoboCop. I was looking everywhere for you. I wanted to say that this is an incredible honor for me. But, you know, I get the feeling you don't see eye to eye with Mr. Becker. Yet, despite the position I'm in, I'll do my best to assist you in any way I can. So, what are you doing here? I am going to Highland Park. Isn't that Street Vulture's turf? That is where the lead took Briggs. It could be connected to Wendell. Oh, man. That's exactly what Mr. Becker told me you shouldn't do. It's my duty to stop you. Стоп. Ну давай, останови. I mean, think of yourself. You keep malfunctioning, right? What if something happens again? Hey, Murphy, I found this on the back seat of your cruiser. It's for you. I can't let you go. Is there some sort of a command for that? RoboCop, off. RoboCop, stay. Hey, all cops have to follow rules. Especially you. You're a cop and a machine, so you can't go. Your systems won't allow it. Right? Wrong. RoboCop? RoboCop? Я последний шанс сесть в машину. Don't do this to me. Not on my first day. Ну, сам отказался. Блин, я не понимаю, так сказать, вот этот английский почерк, что там было написано. I know you're listening. There is still time to stop and turn back. The street vultures are territorial and vicious. You wouldn't want to be caught on their turf, especially by their leader, Spike. You know, I'm reading that he's known to be exceptionally savage. Apparently none of his enemies got out of Highland Park alive. Ля какой. The first. I'm gonna get fired. Он теперь мне постоянно будет под ухо зудеть, да? Завод какой-то, я не знаю, заброшенный, что ли. Судя по его состоянию, то что он какой-то, я не знаю, весь ржавый. Или что здесь происходит? Ой, бля, вот серьезно, он теперь будет постоянно трындеть. Господи, за что мне это? I have a large supply of bullets. Так, да, новое задание. А новое задание — это у нас территория уличных стервятников. Понятно. Ну ладно, что ж, давайте тогда уже, получается, с вами продолжим в следующей серии. Побродим по этому заводу. Ну, мне кажется, мы вряд ли здесь, да, найдем этого полицейского. Скорее всего, его уже, да, там, давно убили. Поэтому, мне кажется, найти шанс его живым, там, не знаю, равняется нулю. Ну ладно, в общем, большое спасибо, что смотрели. Увидимся с вами уже в следующих сериях по прохождению RoboCop'а. Всем спасибо, всем удачи и всем пока-пока.